Goed, welkom terug bij de derde en laatste deel van AHO Talks When HR Meets Football. Live vanuit het mooie stadion van KV Kortrijk, het Hulde-Sporenstadion in Kortrijk. En ik heb deze drie wijze heren nog steeds rondom mij. Dus hoog tijd om een eerste vraag af te vuren aan de coach van KV Kortrijk, aan Luca Elsner. Luca, we hadden het eerder over individu, talent, motivatie van een individu, van een individuele speler of een individuele medewerker. Maar elk goed team wordt geleid door een fantastische coach. Hoe belangrijk is een goede coach voor een team en op welke basis wordt dan verder gebouwd? Ervaring, kennis, wijsheid? Hoe moet ik dat precies gaan zien? Wat is voor u het belangrijkste als coach? Well, the leadership is highly important because we talked about the purpose of a team, and I think that the vision is brought by the leader. And the leader for the sports part is definitely the coach. Of course, he's influenced by the culture of the club, by the philosophy of the club, and the leader has to integrate into that. And I think that there is also a part of recruitment where you need to choose the right coach to fit your culture, because he will lead the performance. And so leadership is highly important because the players are expecting somebody to guide them to success with a clear plan and a clear process. And I'm a big fan of processing things, delivering a clear plan which we can follow, so everybody knows where we want to go. And that leadership element is really, when the team needs you to stand in front and guide, then that's what you should be doing. And then the more you transfer that to the team, the more it becomes their own vision, their own the goals. Then you slowly can stand back and watch from behind and help when it's needed. I would say that my leadership idea for my job would be that of quite close proximity with my players. And I think that the more the society evolves, the more we are going away from a dictatorial leadership where you demand, you don't explain, the players just deliver, or the people just deliver. We are going towards a more kind leadership with more interpersonal connections, more explanation as well. I find that my players are in need of understanding why we are doing a specific element. And they are not following that blindly. So proximity is important. Connection, talking, explaining, being part also of the group, not being at a too big distance, but at the same time being very demanding. And I think you can be both. Have that connection, being part of, but also if I need to be tough, if I need to show the way in a hard manner, then I need to do it. And ultimately, it's making big decisions, because I will make decisions to cut out 3-4 players for every game. And I need to keep those players in the direction in which the team is going. Even though they are frustrated, even though it's difficult for them, I have to find a way to make them connect and stay connected with the team, even when it's tough for them. And sometimes I have to discipline. So how can you find a balance between proximity and also that sense of, okay, there is one person deciding, and we have to follow that, and we are keen on following that. So that's my view on leadership. I think leadership is not only about one man as well. I think that you have to create a staff build around where leadership is brought up in the dressing room, on the pitch, by many different persons. I was talking also about internal leadership. So how can you create 2 or 3 captains that transfer that to the team, that take under control the essential elements of the team. And you want to have captains that have first credibility. It can come from performances or history within the club. But you need also guys that look more for the team than for themselves, so more team orientated. I think that's 2 elements for a captain: being credible, because you have to be good on the field constantly, and the second one is caring about the team and making sure that all the decisions that are made are in the benefit of a team. So leadership is not one man, should not be, because at some point when the leader breaks or the leader gets into a difficult position, you want support to be there. If you're alone and you think that you are the big guy deciding everything and taking everything on your shoulder, this will collapse at some point.
So be more delegated leadership throughout the team, but being there and mostly when it's difficult. And I find that when the leader disappears when it's difficult, there is no going back. There is no way back. So I try to be present when tough times are here, and trying to give the enthusiasm, the positive, the move forward mentality. So all of those aspects for me describe leadership, and it is highly important. Thank you very much. Zeer complex gegeven. Wel zeer interessante wijze woorden. Maar het is een complexiteit. Na 1 zin was het sleutelwoord waarschijnlijk al gevallen. Visie. Leiderschap gaat samen met een duidelijke visie. Maar dan kwamen een aantal interessante inzichten nog bij. Je hebt ook leiderschap in de field nodig van een team. Die een stuk uw leiderschap en uw visie gaan vertalen. Dat is in een voetbalploeg ongetwijfeld zo. Maar ik denk dan in de bedrijfswereld dat we daar opnieuw de parallel kunnen zien, heel duidelijk zien. Ja, ik denk voor 100%. Ik kan eigenlijk alleen maar beamen wat Luca nu naar voren gebracht heeft. Mijn kijk op leiderschap is 100% in lijn met Luca, hetgeen dat jij juist verteld hebt. Ik denk van iemand die een organisatie leidt, ik denk dat leadership naast uitstraling en charisma, dat de 2 belangrijkste zijn. Je moet die 2 heel goed met elkaar kunnen combineren. Ik denk dat Luca ook naar voren gebracht heeft op het einde van it's not about one leader. Het is niet 1 persoon die een organisatie leidt. Het is een persoon met een team waar je ook leiders nodig hebt en dat samen sturen dat. En ik denk het beste bewijs is onderneming waarbij dat de leider voor een tijdje om een of andere reden uit is. En ondernemingen blijven dan doorgroeien en blijven de richting uitgaan. Dat het mooiste bewijs is van op welke manier moet leadership gedragen worden. Als ik naar mezelf kijk, door ervaring word je ook een betere leider. Ja, ik denk met de kennis die ik vandaag heb, zou ik waarschijnlijk een aantal dingen 20 of 30 jaar geleden op een andere manier aangepakt hebben. En ene daarvan is dat ik toen dacht dat I was the only leader. Ja, en dat ik op mijn eentje wel dingen kon verzetten en dan zie je dat dat niet zo lukt of de richting uitgaat dat je dat wilt. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je leadership breed uitbouwt in een organisatie. Je moet ook, denk ik, belangrijk te weten dat niet iedereen neemt het aspect leadership op. Een organisatie ga je ook een aantal mensen moeten meenemen die in zekere mate gaat volgen wat je als leider naar voren brengt. Maar het aspect leadership in de breedte door de organisatie heen vind ik heel belangrijk. Voor de rest, Luca, ik denk dat je het perfect verwoord hebt. Ik kan niets op toevoegen. Kan ik zelf ook nog weinig aan toevoegen. Ik ben het zeker eens met beide heren. Als ik kijk, leiderschap is inderdaad vooral die visie van de onderneming, de doelstelling van de ondernemingen bepalen, waar dat uiteindelijk, ik denk dat ook een belangrijke taak in zit om dan effectief te gaan detecteren van wat is er nog nodig, wat is er nog tekort binnen de organisatie, binnen het team, binnen de individuen, om daar verder op in te zetten om nog beter die doelstellingen te gaan halen. Maar dat hoe langer hoe meer leiderschap gedefinieerd wordt op basis van het aantal volgers. In de plaats van dat het vroeger misschien op basis van strepen, op basis van merit. Het is eigenlijk iedere keer opnieuw een nieuwe taak die komt om ervoor te zorgen dat je effectief mensen gaat gaan inspireren in een bepaalde richting, in een bepaalde visie. En dan die volgers achter u krijgen om dat effectief ook als team, als organisatie te gaan verwezenlijken. Ik denk dat dat ook het leiderschap van de toekomst is. Hetgeen dat ik ook zelf probeer te doen om, zoals Luca ook zei, deel te zijn van het team op de juiste momenten, maar dan aan de andere kant ook ervoor kunnen zorgen dat je effectief de dingen ook gedaan krijgt van het team. En die mix... en ook wanneer het moeilijk gaat, zei je net, er dan wel staan. Absoluut, dat hoort er dan ook allemaal bij. En goede en kwade dagen moet je er zijn. Hè. Niet enkel om successen te vieren, maar ook om ervoor te zorgen als de zaken eens wat minder gaan, om te gaan zien van hoe kan je opnieuw teams gaan inspireren en ervoor gaan zorgen van kijk, dit of dit moeten we in investeren of moeten we anders doen om effectief terug naar de groei aan te knopen met de overwinning. Okay. Can I add just one thing? Of course. I think if you want to check if you're doing a good job at being a leader, you should leave and see what happens. And if you've done a good job at leadership, then the work would be done in the same way as if you were here.
And that's a good way for me to describe a good leader. He's not there, but people are doing their job at the best they can. Because if you are a leader when you're not here, everything drops down and people start going in their own way, then you know that your leadership is not profound enough, not deep enough. Perfect. Instemming? Ja, mooie samenvatting. Wel, die overeenstemming neigt mij tot een andere vraag. Zoals jullie Luca nu toch perciperen en een indruk krijgen van zijn visie en van de sterke persoonlijkheid die hij heeft, denkt u dat Luca in de zakenwereld een leidinggevende functie zou kunnen invullen? Weg van die voetbalwereld? Dat denk ik wel. Als ik hoor naar de visie, de uitspraken, de richting, de passie die je ook wel toont, daar ben ik vrij overtuigd van. Ja. Dat zijn de skills, de talenten waar je naar op zoek gaat? Ja. Christophe? Ja. Volmondig mee eens. Ik denk dat je vraag is, Tom, kan een trainer ook een ondernemer zijn? En ik denk dat je de analogie ziet, Dat is een bedekte term. dat er heel veel zaken overeenstemmen. En ik denk ook, zoals ik daarnet ook zei, als de energie en de passie er is het uiteindelijk dan de taak van de leider om ervoor te zorgen dat de zaken die je zelf niet hebt, dat je daar laat ondersteunen door een team, of zelf op zoek gaat als eindverantwoordelijke, dat je ondersteund wordt in die zaken. En dat is niet anders in het bedrijfsleven als in een voetbalploeg, waar dat uiteindelijk de eindverantwoordelijke is de trainer. Omgekeerd, Luca, denkt u dat deze twee mannen in hun functie dan, als CEO of managing director van een groot bedrijf, een goede coach zullen zijn, een goede voetbalcoach zullen zijn in een professioneel team zoals KV Kortrijk? I think that there are many transversal competences that you would find linked between business and sport. I think I would be a terrible manager or a terrible CEO because I believe that at least 50% of the job is depending on knowledge and competences. And when if I don't have that in a particular domain, then I'm not sure I would be able to manage people on those competencies aspect. But to answer the question, in football there are some coaches that coach as CEOs. So they delegate everything. The English model. The English model is but you have Alex Ferguson, for example. Alex Ferguson was one of the type where he delegated everything, training, the everyday routine. He was just behind, observing everything, and he did a fantastic job as that CEO coach. So definitely, with some adaptation and a basic knowledge on the competences that you need to run a football business, guys that have talent as CEOs would be able to bring something into it. But we should not forget that competence and knowledge is the basis with which you can make people progress, make people grow, because you show them the way. And I feel with my players, if I can explain them a situation and solve a problem for them on the field, my leadership position is growing a lot. I have had coaches that after 10 minutes, I know he will not bring me anything. And for me, that will pose a problem as somebody who will lead me if he cannot guide me to becoming better. And so for me, for example, coming as in a company, I could not help people to grow and become better in the skills that they need. So that's where sits a limit for me, because it is of course with human competence and human leadership. But as I said, we were talking about stock market. I have no clue about that. How can I be, in that business without having that knowledge? If I may respond, but in English this time. I think it's the first time, Luca, I need to say I'm not sure I fully agree with you now. We're three. There's three of us. I would say you probably overestimate a little bit your 50% of competences. I think your leadership aspect is much more important than your competence that you have. I think from listening to you, I think you are able to grow people in the way that you lead them instead of using your competence, I believe. You need to have skills. You need to have a base.
If I look to myself, I'm not an operations guy. I'm not a diehard salesman. Yes, I'm a marketeer. But it's the combination of all these elements where I have some knowledge on, and the way that I'm trying to lead people that makes it happen. So I think I disagree with you this time. Me too. I disagree, if you may. For once, I think somebody with those skills in another life would do very well in a business environment, I think. Yeah. Do you agree, Christophe? Absolutely. I think I'm not talking about the person, but I mean... The way I would say it, and maybe Luca could relate to that, I wouldn't say that he could be CEO of any company, but he definitely could be of many companies. And that links to again, the vibe and passion that you as a leader will inspire on that potential company that you would choose, where you find a link or affinity with. As also Philippe was explaining, it's really about your skill set, and not every CEO cannot have everything. Also, the day that the CEO was just about delegating everything, that's also over. You really need to be, as you said as well, part of the team, be close to the team, and I think I've seen you in this interview doing that really, really well. So would you be able to be coaches? Excuse me? Would you be able to be coaches? Ik zou geen goede coach zijn. I hate to lose. En dat zit een beetje in de spirit of Tulle als company, we hate to lose. En dus ik zou denk ik wat moeilijkheden hebben met het omgaan van. Dat is 1. Ik ben ook niet de meest geduldige persoon. Ja. Dus ik denk, ik persoonlijk denk het niet, maar ik kan me wel inbeelden dat een aantal CEO's dat wel heel goed zouden doen. Ik persoonlijk zou zelf denk ik ook wel graag een coach zijn. Dan misschien niet van een voetbalploeg, omdat ik niet de meeste vaardigheden heb in triathlonploeg in voetbal. Maar ik heb zeker ook wel affiniteit met sport. En ik zie de link ook wel tussen het bedrijfsleven en het sportleven. Dus het zou waarschijnlijk geen voetbal zijn, maar ik denk dat je me misschien ooit ergens in een ander leven ergens wel als coach van iets zou kunnen zien. Ondernemen is topsport? Ja. Misschien moet je fit voor zijn. Ja, leuke afsluiter. Ik hoorde daarnet in de wandelgangen ook nog deze woorden vallen van als CEO moet je topsporter zijn of in topconditie zijn, anders red je het niet. Je moet fysiek en mentaal gezond zijn om een onderneming te leiden. Oké, dat brengt me tot een leuke kick-out question. Stel dat je van Luca de gelegenheid krijgt om op het veld te staan. Overdrachtelijk bedoeld dan, op welke positie zou je jezelf zien? Maar je weet ondertussen dat ik een Club Brugge supporter ben. Maar bij deze weet je het dan. De Hans van Aken positie. Dus degene die tussen de lijn loopt en van daaruit vooruit het spel verdeelt. Oké, is duidelijk. Christophe? Goh, ik denk eigenlijk dat ik het ook meer over de middenvelderpositie zou hebben. Meer omdat dat in mijn aard ligt ook van een beetje alles te kunnen, maar niet iets specifiek goed. Ik denk dat je als spits specifiek goed doelpunten moet maken. Als verdediger misschien beter moet zijn in bepaalde andere technieken. Terwijl als middenvelder ben je eigenlijk in alles goed. Verdeel je het spel, overkijk je het spel. Ik denk dat het ook de positie is die mij het meest zou bevallen. Maar ik heb alles behalve kaas gegeten van voetbal. Dus ik denk dat het zeker daar niet op gestoeld is. Over naar de professional. Een goede CEO, managing director, ziet zichzelf eerder als een nummer 10 in een organisatie. Niet als centrale verdediger of diepe spits. Kan dat kloppen met uw visie? In a number 10 position, you need to be creative. You need to take leadership. And I think that those are skills that are linked to a position of CEO. So I would understand why that position would be interesting. It's a tough position because a lot of times all eyes on you. You are the guy that everybody relies on to create chances, to provide opportunities for the others. So it's a very demanding position, but I wouldn't understand why that would be an interesting position to play. That's a good comparison. Oké. Bij deze gaan we toch moeten afronden. We kunnen er nog uren over doorbomen, maar ik denk dat het ongetwijfeld duidelijk is dat er onwaarschijnlijke parallellen zijn tussen de professionele sportwereld en de professionele ondernemingswereld. Vandaar ook het onderwerp, de link tussen HR en voetbal. Dus bij deze rest mij enkel en alleen mijn gasten heel hartelijk te bedanken voor hun inzichten. We zitten hier nog steeds live in het Huldesporenstadion, maar toch bedankt Christophe de Smet, CEO van Ago Jobs en HR. Hartelijk bedankt Christophe.
Philippe van der Linden, Managing Director van Tude. Heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Is leuk. En you, Luca Elsner, Head Coach, Top Coach of KV Kortrijk. Thanks very much for your contribution. It was very, very nice having you in this talks. My pleasure. En aan jullie heel hartelijk bedankt voor het volgen. En we zien jullie heel graag op de volgende AGO Talks. Tot dan. Bye.